Micronesia, country in the western Pacific Ocean. It is composed of more than 600 islands and islets in the Caroline Islands archipelago and is divided roughly along cultural and linguistic lines into the states of from west to east, Yap, Chuuk, Pohnpei, and Kosrae. The capital is Palikir, on the island of Pohnpei. To the west of the Federated States of Micronesia lies the Republic of Palau, also in the Caroline archipelago, and to the east is the Republic of the Marshall Islands. Those two countries, together with the Commonwealth of the Northern Mariana Islands and the Federated States of Micronesia, were administered by the United States as the Trust Territory of the Pacific Islands from 1947 to 1986. The islands are of two general types: high volcanic islands that support a large variety of plant forms and low-lying coral atolls with poorer soil. Yap Island is distinctive in that it was formed by folds in the Earth's crust and is continental in geologic composition. Each of the four states has as its population center an elevated landmass of fairly large extent, ranging from Pohnpei Island, with an area of 129 square miles (334.1 square km), to Yap Island, 38.7 square miles (100.2 square km). The volcanic islands of Chuuk are an anomaly in the Pacific because they are encircled by a reef but have not yet subsided beneath sea level to become a classic atoll. Yap Island and 6 islands in the Chuuk group rise to more than 500 feet (150 meters), and Kosrae and Pohnpei Islands have peaks of 2,064 feet (629 meters) and 2,595 feet (791 meters) respectively. The coral atolls consist of groups of small islands formed atop a coral reef enclosing a lagoon. The climate is tropical, with high humidity and a mean annual temperature in the low 80s F, about 27 degrees Celsius. There is little seasonal variation in temperature. Rainfall averages about 120 inches (3,000 millimeters) per year throughout the area, although Pohnpei receives more than 200 inches (5,000 millimeters) yearly. There are distinct rainy and dry seasons, the latter occurring during the height of the northeasterly trade wind season between December and April. Yap, which alone is situated in the monsoon area, has westerly winds for part of the year. Numerous typhoons, tropical cyclones, originate in the east each year, usually spinning off to the northwest toward Yap and the Mariana Islands and seldom striking any of the other islands. On the high islands, mangrove swamps grow along the shore, and grassland or scrub ascends to tropical rainforests in the interior mountain areas. Settlements are almost without exception located near the coast. Volcanic islands, with their richer soil, support many different species of plant life. On coral atolls, the predominant forms of vegetation are the coconut palm along with pandanus and breadfruit trees. Atoll dwellers typically locate their houses on the lagoon side of the island. The people of the Federated States, while generally classified as Micronesian, are very diverse culturally and linguistically. The people of Yap Island speak Yupese, a language only distantly related to the other languages of the area, which are known as nuclear Micronesian languages. Inhabitants of the coral atolls in Yap State are similar in language and culture to the people of Chuuk, although the Chuukese and Yupese languages are not mutually intelligible. Both Chuuk and Pohnpei contain several dialects, and the inhabitants of Kaping and Marangi and Nukuro, 2 atolls in the southwestern portion of Pohnpei State, are Polynesians and speak languages unrelated to Pohnpei. Only Kosrae has complete ethnic and linguistic unity. Altogether, 8 local languages are recognized as distinct, and dialectal differences in the outlying atolls add further variety. About half the total population lives in Chuuk State. Pohnpei has about 1/3 of the population, and Yap and Kosrae have about 1/10 each. In the late 20th century there began a trend toward migration to the towns for employment and education. More than 1/5 of the population was considered urban by the 2010s. The population growth rate is one of the highest in the region. Nearly 3/5 of the population is under the age of 30.
Almost the entire population is Christian. More than half the people are Roman Catholic, and the other 2/5 are Protestant. The country has no official language, but English is spoken widely in government and commerce. Subsistence farming and fishing are the principal economic activities. The main staples are breadfruit, taros, coconuts, and bananas, but yams, cassava, and sweet potatoes also are grown on some of the high islands. Poultry, pigs, and dogs are sometimes also raised for food. The main source of revenue is U.S. government grant aid, which continues under the Compact of Free Association signed in 1982. External grants account for almost 2/3 of revenue. Micronesia, quốc gia ở Tây Thái Bình Dương. Nó bao gồm hơn 600 hòn đảo và đảo nhỏ trong quần đảo Caroline Island và được chia gần như dọc theo các đường văn hóa và ngôn ngữ thành các bang từ Tây sang Đông, Yap, Chuk, Pohnpei và Coslay. Thủ đô là Palikia, trên đảo Pohnpei. Về phía tây của liên bang Micronesia là Cộng hòa Palau, cũng thuộc quần đảo Caroline, và ở phía đông là Cộng hòa quần đảo Marshall. Hai quốc gia đó cùng với khối thịnh vượng chung của quần đảo Bắc Mariana và liên bang Micronesia, được Hoa Kỳ quản lý như lãnh thổ ủy thác của quần đảo Thái Bình Dương từ năm 1947 đến năm 1986. Các đảo có hai loại tổng quát: đảo núi lửa cao hỗ trợ nhiều dạng thực vật và đảo san hô thấp với đất nghèo hơn. Đảo Yap đặc biệt ở chỗ nó được hình thành bởi các nếp gấp trong vỏ trái đất và là lục địa trong thành phần địa chất. Mỗi phòng trong số 4 tiểu bang đã là trung tâm dân cư của nó, một vùng đất rộng cao của phạm vi dao động khá lớn từ đảo Pohnpei, với diện tích 129 dặm vuông, 334,1 km vuông, đến đảo Yap 38,7 dặm vuông, 100,2 km vuông. Các đảo núi lửa Trúc là một điểm dị thường ở Thái Bình Dương vì chúng được bao bọc bởi một dải san hô nhưng vẫn chưa lún xuống dưới mực nước biển để trở thành một đảo san hô cổ điển. Đảo Yap và 6 hòn đảo trong nhóm Trúc cao tới hơn 500 feet 150 m và các đảo Coslay và Pohnpei có các đỉnh lần lượt là 2064 feet 629 m và 2595 feet 791 m. Các đảo san hô bao gồm các nhóm đảo nhỏ, được hình thành trên đỉnh một dạn san hô bao quanh một đầm phá, khí hậu là nhiệt đới. Với độ ẩm cao và nhiệt độ trung bình hàng năm ở mức thấp 80°F khoảng 27 độ C, có rất ít sự thay đổi theo mùa về nhiệt độ, lượng mưa trung bình khoảng 120 inch 3.000 mm mỗi năm trong toàn khu vực. Mặc dù Pohnpei nhận được hơn 200 inch 5.000 mm hàng năm, có các mùa mưa và mùa khô rõ rệt, mùa sau xảy ra vào cao điểm của mùa gió mậu dịch Đông Bắc giữa tháng 12 và tháng 4. Yap một mình nằm trong khu vực gió mùa, có gió Tây trong 1/5, nhiều cơn bão, xoáy thuận nhiệt đới, bắt nguồn từ phía đông mỗi năm. Thường xoay chuyển về phía Tây Bắc về phía Yap và quần đảo Mariana và hiếm khi tấn công bất kỳ hòn đảo nào khác trên các đảo cao, đầm lầy ngập mặn mọc dọc theo bờ biển. Và đồng cỏ hoặc cây bụi leo lên rừng mưa nhiệt đới ở các vùng núi nội địa. Các khu định cư gần như không có ngoại lệ nằm gần bờ biển, các đảo núi lửa, với đất đai phong phú hơn. Hỗ trợ nhiều loài thực vật khác nhau, trên các đảo san hô các dạng thảm thực vật chủ yếu là cọ dừa cùng với cây dứa dại và cây bánh mì. Cư dân đảo san hô thường định vị nhà của họ ở phía đầm phá của đảo. Người dân của liên bang, mặc dù thường được phân loại là người Micronesia, nhưng rất đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ. Người dân trên đảo Yap nói tiếng Yapese, một ngôn ngữ chỉ có quan hệ xa với các ngôn ngữ khác trong khu vực được gọi là ngôn ngữ Micronesian hạt nhân. Cư dân của các đảo san hô ở bang Yap có ngôn ngữ và văn hóa tương tự như người dân Trúc, mặc dù ngôn ngữ Chiêu và Yapese không thể hiểu được lẫn nhau. Cả Trúc và Pohnpei đều chứa một số phương ngữ, và cư dân của Kapinkermerangi và Nukuoro, hai đảo san hô ở phía tây nam của bang Pohnpei, là người Polynesia và nói các ngôn ngữ không liên quan đến Pohnpeian. Chỉ Coslay là có sự thống nhất hoàn toàn về sắc tộc và ngôn ngữ. Nhìn chung,
8 ngôn ngữ địa phương được công nhận là khác biệt và sự khác biệt về phương ngữ ở các đảo san hô bên ngoài càng làm tăng thêm sự đa dạng. Khoảng một nửa tổng dân số sống ở bang Trúc. Pohnpei có khoảng 1/3 dân số, và Yap và Kosrae có khoảng 1/10 mỗi người. Vào cuối thế kỷ 20 bắt đầu có xu hướng di cư đến các thị trấn để tìm việc làm và giáo dục. Hơn 1/5 dân số được coi là thành thị vào những năm 2010, tỷ lệ tăng dân số là một trong những tỷ lệ cao nhất trong khu vực, gần 3/5 dân số dưới 30 tuổi. Hầu như toàn bộ dân số theo đạo Thiên Chúa, hơn một nửa dân số là Công giáo La Mã, và 2/5 khác theo đạo Tin lành. Đất nước này không có ngôn ngữ chính thức, nhưng tiếng Anh được sử dụng rộng rãi trong chính phủ và thương mại. Canh tác và đánh bắt tự cung tự cấp là các hoạt động kinh tế chính. Các loại lương thực chính là bánh mì, khoai môn, dừa và chuối. Nhưng khoai mỡ, sắn và khoai lang cũng được trồng trên một số đảo cao. Gia cầm, lợn và chó đôi khi cũng được nuôi để làm thực phẩm. Nguồn thu chính là viện trợ không hoàn lại của chính phủ Hoa Kỳ. Tiếp tục theo Hiệp định Hiệp hội Tự do được ký kết vào năm 1982, các khoản viện trợ từ bên ngoài chiếm gần 2/3 doanh thu. But it wouldn't mend my